Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed exercise 9.3, question number 11, 12, 13, 14. Sorry, 11, 12, 13. Question જોયા બહુ સારા ક્વેશ્ચન્સ હતા. 12 નંબરનો ક્વેશ્ચન જે થોડું કેલ્ક્યુલેશનમાં લેન્ધી હતું, બાકી છે લોજિકલ અને ઈઝી ક્વેશ્ચન. Now we are going to discuss the next questions of our exercise 10.3, question number 14. So in your textbook, this is also most important question. Find the coordinates of foot of perpendicular from the point -1 3 to the line 3x minus 4y minus 16 equals to 0. પહેલા તો what do you mean by foot of perpendicular? તો foot of perpendicular last lecture માં ડિસ્કસ કરેલું છે થોડું ઘણું. Still we are going to discuss this topic here. શું આપ્યું છે ડેટામાં સમજીએ. Find the coordinates of foot of perpendicular. આપણે foot of perpendicular ના coordinates find out કરવા છે. From the point, અને point કયા point માંથી foot of perpendicular draw કર્યો છે? એ point આપ્યો છે -1 3 to the line. એટલે એક લાઈન આપી હશે. The line is given here. This is the line. Equation of this line is 3x minus 4y minus 16 equals to 0. આ લાઈનની ઇક્વેશન આપી દીધું છે. બરાબર. તમે જોઈ શકો છો કે જે પોઈન્ટ છે -1 3 એ ઉપર હશે કાં તો નીચે હશે? ક્યાંક તો હશે ને. હા, કાં તો લાઈન ઉપર હશે. પણ લાઈન ઉપર છે કે નહીં ચેક કરી શકાય. કઈ રીતે? તો આના ઇક્વેશનમાં પુટ કરીને જોઈ જુઓ. ચલો પુટ કરો. -1 3 એટલે x ની જગ્યાએ -1 -3 minus 4 3s are 12 minus 15 minus 16 એટલે -31 which is equals to 0. સેટિસ્ફાઈ થતું નથી. એટલે આપણો જે પોઈન્ટ છે ને એ એક્ઝેક્ટ લાઈન ની ઉપર કાં તો નીચે ગમે તે હશે. મેં એઝ્યુમ કર્યું કે ઉપર છે, માની લો. બરાબર, ખ્યાલ આવ્યો? અને હવે તમે આમાંથી perpendicular draw કરો. If you are drawing the perpendicular to the line, then this point of intersection drawn from the point P to the line is given by M, and which is your foot of perpendicular. અને એને જ આપણે foot of perpendicular કહીએ છીએ. આ જે પોઈન્ટ M રહ્યો ને એ જ આપણો foot of perpendicular કહેવાય. અને એ M ના આપણે કોઓર્ડિનેટ્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા છે. શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે? કોઓર્ડિનેટ્સ ઓફ પોઈન્ટ M. ચલો M ના કોઓર્ડિનેટ્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા છે. હવે M પોઈન્ટ x એક્સિસ પર છે? ના. y એક્સિસ પર છે? ના. તો પછી બંને કોઓર્ડિનેટ્સ કંઈક ના કંઈક હશે. મતલબ it having x coordinate as well as y coordinates. એના x coordinate પણ કંઈક હશે અને y coordinate પણ કંઈક હશે જ. તો આપણે એનો x coordinate અને y coordinate assume કરી લઈએ. let us assume hk. એના કોઓર્ડિનેટ શું assume કર્યા મેં? hk. અને આપણે આ hk પોઈન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો. value of h and k. Here two variables are there, h and k. Therefore we require at least two equations to find the value of two variables. બે વેરિયેબલ હોય અને તમારે વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી હોય તો એટલીસ્ટ કેટલા ઇક્વેશન જોઈએ? at least two equations are required. બે ઇક્વેશન્સ તો જોઈએ છે. હવે બે ઇક્વેશન બનાવવા પડશે, બીજો કોઈ ઓપ્શન છે નહીં. સારું, એની માટે લોજિક વિચારીએ. બહુ સિમ્પલ લોજિક્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ કરીને સમજી શકાય એવું છે. માની લીધો hk પોઈન્ટ
m ના કોઓર્ડિનેટ્સ તો તેને એઝ્યુમ કરી લો તો લેટ foot of perpendicular from point P minus 1 3 to the line 3x minus 4y minus 16 equals to 0 is an HK. આપણે એઝ્યુમ કર્યું છે બરાબર આ આપણો ફૂટ ઓફ પરપેન્ડિક્યુલર છે અને આને આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે h અને k ની વેલ્યુ મીન્સ કોઓર્ડિનેટ્સ ઓફ m. ઓકે વિચારો આ પોઈન્ટ લાઈન ઉપર છે that here the point MHK is on the line 3x minus 4y minus 16 equals to 0. આ પોઈન્ટ આ લાઈન ઉપર છે yes here point MHK is on the line 3x minus 4y minus 16 equals to 0. That means this point satisfies the equation of line. This point satisfies the equation of line. Therefore, put HK, x is equals to h and y equals to k on this equation of line. Therefore, we are getting 3h minus 4k minus 16 equals to 0. This is the first relation. एक इक्वेशन आई फर्स्ट इक्वेशन आई ओके હવે બીજું લાઈન બીજા માટે વિચારવું પડશે પાછું કશો વાંધો નહીં વિચારવામાં તો એક્સપર્ટ છે શું કહ્યું છે ફૂટ ઓફ પરપેન્ડિક્યુલર દિમાગ લગાવો પરપેન્ડિક્યુલર જો પીએમ નરેન્દ્ર મોદીની વાત નથી કરતો PM is perpendicular to this line. That means the slope of PM into slope of this line equals to minus 1. PM no slope and line no slope. Banne no slope no multiplication minus 1. Why? Because PM is perpendicular to this line. Okay? આપણે બંને લોજિક યુઝ કરીએ બહુ સિમ્પલ છે તો એની માટે આનો સ્લોપ જોઈશે અને આનો સ્લોપ જોઈશે બંનેના સ્લોપ મળી જશે here line segment PM is perpendicular to the line કઈ લાઈન ને પરપેન્ડિક્યુલર છે 3x minus 4y minus 16 equals to 0. Therefore, એનો મતલબ શું? Slope of line segment PM into slope of line equation 3x minus 4y minus 16 equals to 0. બરાબર આ લાઈન ને આપણે કહી દઈએ n બરાબર એટલે આખું ઇક્વેશન લખવું ના પડે ઇક્વલ્સ ટુ માઈનસ ખ્યાલ આવે છે કેમ નામ આપીએ છીએ તો ઇક્વેશન ના લખવું પડે એટલા માટે ક્લિયર તો આ થઈ ગયો pm નો સ્લોપ ઇન્ટુ સ્લોપ ઓફ લાઈન l ઇક્વલ્સ ટુ -1 સાહેબ pm નો સ્લોપ કેવી રીતે ફાઇન્ડ આઉટ અરે બે પોઈન્ટ આપેલા છે બે પોઈન્ટ માંથી પાસ થતી લાઈન નો સ્લોપ y2 minus y1 divided by x2 minus x1 difference of y coordinate divided by difference of x coordinate but in same sequence. Chalo use this. Therefore slope of PM k minus 3 divided by x minus minus 1 means plus 1 into चलो स्लोप ऑफ लाइन L નો સ્લોપ કેવી રીતે મળશે સર માઈનસ કોએફિશિયન્ટ ઓફ x
divided by coefficient of y minus coefficient of x divided by coefficient of y. એવું લખાય ને? Yes or no? ચલો તો આ થઈ ગયું તમારા બંને લાઈનના સ્લોપનું મલ્ટીપ્લિકેશન -1. થોડુંક સિમ્પ્લિફાય કરીએ. Therefore we are getting k minus 3 divided by x plus 1 into 3 by 4 equals to minus 1. Multiply 3k minus 3 3s are 9 divided by 4x plus 4 equals to minus 1. And then जाओ right side 3k minus 9 equals to minus 4h minus 4. अब बाजू लाइए 4h plus 3k minus 9 plus 4 minus 5 equals to 0. This is the second equation. Now solve these two variable linear equations. जो variable linear equations અને એને સોલ્વ કરવા માટેની તમારી પાસે ઘણી બધી મેથડ્સ છે. There are many methods. Cross multiplication method, elimination method, બરાબર, પછી graphical method છે, બરાબર, પછી પેલી substitution method છે. 10th standard માં બધી બહુ મેથડ્સ હોય છે. આપણે કોઈ બી એક મેથડ યુઝ કરીએ તો એની માટે જો એલિમિનેશન મેથડ યુઝ કરીએ એમાં પણ આપણે વેરિયેબલ k નું એલિમિનેશન કરીએ તો k ના કોએફિશિયન્ટ સેમ બનાવવા પડે. તો અહીંયા 3 છે અને અહીંયા 4 છે તો બંનેના LCM 4 3s are 12 થાય એટલે આને મલ્ટીપ્લાય કરો 4 થી આને મલ્ટીપ્લાય કરો 3 થી એટલે ઇક્વેશન 1 ને 3 થી મલ્ટીપ્લાય કરી લખીએ તો 3 થી મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે 9h minus 12k and -16 3s are 48 equals to 0. Equation number 1 multiplied by 3. Again 3 3 multiply. Now second multiply by 4. Therefore we are getting 16h plus 12k and then 4 3 multiply -20 equals to 0. Equation number 2 multiply by 4 થી મલ્ટીપ્લાય થઈ ડાયરેક્ટલી એડ કરવું પડશે. ડાયરેક્ટલી -12k plus 12k will get cancelled. Therefore we are getting 16 plus 9 25h minus 68 equals to 0. Therefore 25h equals to 68. H is equals to 68 by 25. તો h ની વેલ્યુ મને મળી ગઈ 68 by 25 કશું કેન્સલ થશે નહીં એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા. હવે આ વેલ્યુ કોઈ બી એક ઇક્વેશનમાં મૂકી દો તમને જે ઠીક લાગે. ચલો આપણે ઇક્વેશન 1 માં પુટ કરીએ તો પુટ h is equals to 68 by 25 in equation number 1. ચલો ઇક્વેશન 1 માં પુટ કરીએ. Therefore we are getting 3 into 68 by 25 minus 4k minus 16 equals to 0. Minus 4k minus 16 equals to 0. થોડુંક સિમ્પ્લિફિકેશન કેલ્ક્યુલેટરનો યુઝ કરીને કરવું પડશે તમારે. LCM કરશે 25 અને એ LCM રાઈટ સાઈડ મલ્ટીપ્લાય થઈ જશે એટલે 0 થઈ જશે એટલે નીચે LCM લખવાની જરૂર નહીં રહે. चलो आने अंदर मल्टीप्लाई करिए 8 3s are 24 2 carry 6 3s are 18 plus 2 એટલે 204 minus 100k. चलो 16 25 એટલે minus 400 equals to 0. Simplify this. minus 100k ને આપણે રાઈટ સાઈડ લઈ જઈએ. Therefore 100k equals to આ બંનેનું સિમ્પ્લિફિકેશન -196. સબટ્રેક્શન થશે -196 divided by 100. We are getting k equals to 196 ને
ડિવાઈડ બાય 100 કરશો એટલે તમને વેલ્યુ મળશે કે 4 થી બંને ડિવિઝિબલ છે બરાબર એટલે નીચે 25 અને ઉપર તમે ડિવાઈડ કરશો 4 થી એટલે 4 4 16 અને 9 49 by 25 minus 49 by 25. Therefore, the foot of perpendicular is चलो एना कोऑर्डिनेट्स m h k which is equals to m h तो आयो 68 by 25 અને k ની વેલ્યુ આવી -49 divided by 25 ઓકે તો તમારે ફૂટ ઓફ પરપેન્ડિક્યુલર જે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો હતો એ ઈઝીલી અપડેટ થઈ જાય છે બહુ ઈઝી છે તો ક્લિયર થઈ ગયો ક્વેશ્ચન સારો છે કેલ્ક્યુલેશન થોડુંક છે તો આપણે કરી શકીએ એવું છે બહુ અઘરું નથી નેક્સ્ટ question number 15 of our exercise 10.3 which is our last question again આ પછીના ક્વેશ્ચન તો આપણે કરી દીધા છે 10.3 question number 15 see this question the perpendicular चलो क्वेश्चन समझो the perpendicular drawn from the origin to the line y equals to mx plus c meets it at the point -1 2 then find the value of m and c તમારે m અને c ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે ક્વેશ્ચન થોડુંક સમજીએ ને તો ઈઝી છે પરપેન્ડિક્યુલર તમે ઓરિજિન માંથી ડ્રો કરો બરાબર આપણી લાઈન હશે y mx c અને એને કયા પોઈન્ટમાં મીટ કરે છે -1 2 એનો મતલબ इंटरसेक्शन पॉइंट નો મતલબ a આપણા પરપેન્ડિક્યુલર ફ્રોમ ઓરિજિન માંથી બી પાસ થતો હશે એઝ વેલ એઝ આપણી લાઈન પર પણ હશે થોડું ફિગર આઉટ કરીએ એટલે વધારે ક્લિયર થાય ચલો this is our y axis this is x axis y axis ચલો હવે આપણી એક લાઈન છે એ આમ છે this is the line y equals to mx plus c this is our line અને આપણે શું કર્યું draw the foot of perpendicular from origin માંથી perpendicular draw કર્યો અને એ લાઈન ને મીટ કરે છે at point p p ના કોઓર્ડિનેટ્સ છે -1 2 એનો મતલબ ક્લિયર થઈ ગયો કે આ પોઈન્ટ આપણી આ લાઈન ઉપર તો છે જ ક્લિયર ચલો લાઈન નું ઇક્વેશન છે y mx c ના ફોર્મ કયા ફોર્મમાં y mx c મતલબ કે સ્લોપ ઇન્ટરસેપ્ટ ફોર્મ where the slope of this line is m and intercept is c આપણે બંને વેલ્યુ મળી જાય છે બહુ સિમ્પલ થી સમજી લો પહેલા તો આ પોઈન્ટ આ લાઈન ઉપર છે બે વેરીએબલ છે m અને c અને બંનેની વેલ્યુ જોઈએ છે તો બે ઇક્વેશન જોઈશે નહીં તો નહીં મળે એટલે કે બે લોજિક યુઝ કરવા પડશે પહેલા પેલું લોજિક here point p -1 2 is on the line y equals to mx plus c આ લાઈન ઉપર છે યસ ચલો તો આ લાઈન ના ઇક્વેશન ને સેટિસ્ફાઈ કરે y ની જગ્યાએ મૂકી દો 2 which is equals to m into -1 plus c therefore we are getting 2 equals to c minus m ચલો આ થઈ ગયું આપણું ફર્સ્ટ ઇક્વેશન this is our first equation ચલો આટલું કામ થઈ ગયું હવે બીજો એક લોજિક અહીંથી મળશે જો OP is perpendicular to the line here line segment OP
here line segment OP is perpendicular to the line y equals to mx plus c. Therefore, slope of OP into slope of y equals to mx plus c equals to -1. આ બંનેના સ્લોપનું મલ્ટીપ્લિકેશન શું થવું જોઈએ? -1. ચલો પહેલા કરો તો સ્લોપ ઓફ OP ફાઇન્ડ આઉટ y2 minus y1 divided by x2 minus x1. That means 2 minus 0 divided by -1 minus 0 into slope of y equals to mx plus c. આ લાઈનનો સ્લોપ એટલે સ્લોપ ઇન્ટરસેપ્ટ, આ સ્લોપ અને આ ઇન્ટરસેપ્ટ એટલે આપણે લખી દઈએ ડાયરેક્ટલી m which is equals to -1. આ લાઈનનો સ્લોપ m જ છે અને તમે એમ પણ જુઓ અને આ બાજુ લઈ જાઓ -y કરી એટલે આ બાજુ 0 થઈ ગઈ, સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં કન્વર્ટ થઈ ગયું. માઇનસ કોએફિશિયન્ટ ઓફ x ડિવાઇડ બાય કોએફિશિયન્ટ ઓફ y કરશો તો બી m જ આવશે. સિમ્પ્લિફાય ધીસ -2m equals to -1. therefore m is equals to 1/2. એટલે m ની વેલ્યુ તો મળી ગઈ. ચલો એક વેલ્યુ મળી ગઈ એટલે બીજી મળી જ જાય. put m is equals to 1/2. put m is equals to 1/2 in equation number 1. therefore we are getting 2 equals to c minus 1/2. 1/2 આ બાજુ લઈ લો એટલે 2 plus 1/2. 2 2s are 4 plus 1 5. therefore c equals to 5/2. c ની વેલ્યુ મળી ગઈ 5/2. તો તમારે m અને c ની વેલ્યુ જે ઓબ્ટેન કરવાની હતી એ ઈઝીલી મળી જાય. તો થોડુંક લોજિક એપ્લાય કરવું પડે, થોડુંક દિમાગ લગાવો, થોડીક ફિગર આઉટ કરશો એટલે ઘણો બધો આઈડિયા ત્યાંથી જ આવી જશે ફિગર પરથી જ. તમે આ રીતે બંને ક્વેશ્ચન્સ એટેમ્પ્ટ કરી શકો. જોઈ લો ફટાફટ. પછી આપણે એક્સરસાઇઝ તો કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે બટ થોડાક મિસેલેનિયસ એક્ઝામ્પલ્સ પર ફોકસ કરીએ અને એક્સરસાઇઝ 10 એટલે કે હવે બધા લોજિક કમ્પ્લીટ થઈ ગયા અને હવે લોજિકનો યુઝ કરી અને મિસેલેનિયસ એક્સરસાઇઝ ના જે મિક્સ સમ છે એ આપણે સોલ્વ કરીશું. ઓકે, જોઈ લો. Now, see the next question. Example number 22, which is similar to the foot of perpendicular. જે આપણે foot of perpendicular નો ક્વેશ્ચન કર્યો ને એના જેવો જ આ ક્વેશ્ચન છે, સિમિલર ટાઈપનો છે. Example number 22. This one is also most IMP question. See the question and understood the question. Assuming that straight line works as plane mirror. તમારે એવું એઝ્યુમ કરવાનું છે કે straight line works as a plane mirror for a point. એક point માટે. Find the image of point 1 2. અને પોઈન્ટ ના કોઓર્ડિનેટ છે 1 2 ઇન ધ લાઈન. અને એ લાઈન નું ઇક્વેશન છે x 3y 4 0. ક્વેશ્ચન સમજાયો હશે. The equation of line L is given here. x 3y 4 0. આ લાઈન નું ઇક્વેશન છે એટલે લાઈન આપેલી છે. The point is also given here. The point P is that having coordinates 1 2. Having coordinates 1 2. અને તમે જોઈ શકો છો કે આ પોઈન્ટ આ લાઈન પર પણ નથી, સેટિસ્ફાઈ નથી કરતો એટલે આ લાઈન ઉપર નથી. ફરી એકવાર ક્વેશ્ચન જો. Assuming that straight line works as plane mirror.
એઝ અ પ્લેન મિરર વર્ક કરે છે અને મિરરનું કામ શું હોય તમને ખબર છે કે સામે કોઈ ઓબ્જેક્ટ હોય તો એની ઇમેજ જનરેટ કરે એટ ધ સેમ ડિસ્ટન્સ in the opposite side. Okay, so works as plane mirror for a point and the image of point P અને આપણે P ની ઇમેજ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી છે. બોલો ક્વેશ્ચન સમજાઈ ગયો હશે. ચલો P ની પહેલા ઇમેજ બનાવીએ. ચલો ઇમેજ ઓફ પોઈન્ટ P એટલે આ જે ડિસ્ટન્સ છે એટલા જ ડિસ્ટન્સ ઉપર તમારો બીજો પોઈન્ટ હશે P ડેશ. The image of point P is P dash અને એ P dash ના કોઓર્ડિનેટ્સ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવા છે. We have to find the coordinates of P dash અને આ P dash ના કોઓર્ડિનેટ્સ આપણે ઓબ્ટેન કરવા છે. ક્લિયર થઈ ગયો ક્વેશ્ચન? Okay, so this P dash having coordinates આપણે એઝ્યુમ કરી લઈએ જેમ હમણાં ફૂટ ઓફ પરપેન્ડિક્યુલર માટે કર્યું એ જ વસ્તુ આપણે કરીશું. ચલો લેટ the image of P12 with respect to x minus 3y plus 4 equals to 0 is P dash having coordinates hk. તો આપણે એઝ્યુમ કરી લો let the image of point P12 with respect to the line x minus 3y plus 4 equals to 0 is P dash hk. અને એના કોઓર્ડિનેટ્સ આપણે hk એઝ્યુમ કરીએ. અમારે હવે બે વેરિયેબલ્સ છે h and k and we have to find two variables at h and k here, and for that we required at least two equations. આપણે કેટલા ઇક્વેશન્સ જોઈશે? બે ઇક્વેશન્સ જોઈશે. ચલો ફર્સ્ટ ઇક્વેશન તો અહીંથી જ મળી જશે. તો here p dash is perpendicular to the given line. સિમ્પલ છે. ઓબ્વિયસલી છે કે આ બંનેથી જે લાઈન સેગમેન્ટ બનશે p dash is perpendicular to the line. The first equation ત્યાંથી રેડી. ઓકે, ફર્સ્ટ ઇક્વેશન મળી જશે તમને. Here line segment p dash is perpendicular to the line ચલો લાઈન નું નામ આપ્યું છે L, બરાબર? x 3y 4 equals to 0. આનો મતલબ શું? What do you mean by this? The slope of line segment p dash into slope of line L equals to -1. આ બંને પરપેન્ડિક્યુલર છે તો શું લખી શકાય? Therefore we can say that slope of line segment p dash into slope of line L equals to -1. Now find the slope of p dash. What is slope of p dash? The difference of y coordinate divided by difference of x coordinate but in same sequence. Same sequence માં છે. ચલો what is slope of line L? Line L નો slope મતલબ આનો slope તો minus of x coordinate divided by coefficient of x minus of coefficient of x divided by coefficient of y. થઈ ગયું ક્લિયર? આ માઈનસ પ્લસ થઈ જશે. I multiply karo, that means k minus 2 divided by 3h minus 3 which is equals to -1 and right side multiply karo means k minus 2 divided by 3h minus 3 જે right side multiply થશે એટલે minus 3h
plus 3. આને બધું લેફ્ટ સાઈડ ભેગું કરો. That means 3h plus k minus 5 equals to 0. This is our first equation. એક રિલેશન મળ્યું. જો સેકન્ડ ઇક્વેશન જોઈશે. હવે વિચાર. ફૂટ ઓફ પરપેન્ડિક્યુલર માં તો શું હતું? hk હતું. એટલે એ આ લાઈન ઉપર હતું. એટલે બીજું ઇક્વેશન મળી ગયું. જ્યારે અહીંયા hk છે નહીં. ક્યાં છે? નીચે છે. તો ત્યાં લાઈન ઉપર નાખે. પણ તમે થોડુંક વિચારો ને તો અહીંયા આનો મિડ પોઈન્ટ m તો હશે ને. કોનો? pp ડેશ નો મિડ પોઈન્ટ m અને એના કોઓર્ડિનેટ્સ તો આ લાઈન ઉપર હોય કે નહીં? યસ હોય ને. યસ. તો આપણે m ના કોઓર્ડિનેટ્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ અને એ આ લાઈન ઉપર હશે. ખ્યાલ આવે છે? ચલો m ના કોઓર્ડિનેટ્સ શું થાય? m ના કોઓર્ડિનેટ્સ થાય sum of x coordinate divide by 2 sum of y coordinate divide by 2. Okay, तो पहला m ना coordinates find out करो. So now m is the midpoint of pp dash, midpoint of line segment pp dash. Therefore coordinates of m is given by, which is equals to sum of x coordinate divided by 2 sum of y coordinate divided by 2. Put the value here. Therefore we are getting mxy, which is equals to, chalo sum of x coordinate means h plus 1 divided by 2 and y coordinate means k plus 2 divided by 2. तो m ના કોઓર્ડિનેટ્સ મળી ગયા. ચલો m ના કોઓર્ડિનેટ્સ મળી ગયા h plus 1 divided by 2 and k plus 2 divided by 2. ઓકે. અને હવે વિચારો કે આ પોઈન્ટ ક્યાં હશે? લાઈન ઉપર. તો now point m and our coordinates h plus 1 by 2 k plus 2 divided by 2 is on the line, which line? X minus 3y plus 4 equals to 0. Therefore this coordinate satisfy the equation of line. So put x is equals to h plus 1 by 2 minus 3 into y equals to k plus 2 divided by 2 plus 4 equals to 0. Take the LCM 2 and simplify. चलो LCM ले लो 2 and simplify करो. The LCM will be multiplied on the right hand side with 0. It will make 0 on the right hand side. But left hand side में तो LCM लेवो पड़ता है. That means we are getting h plus 1 minus 3k minus 6 plus 4 to the 8 equals to 0. Simplify this. h minus 3k પછી 6 minus 8 એટલે plus 2 plus 1 means plus 3 equals to 0. This is second equation. Now solve the first and second equation. જોઈ શકો છો તમે ફર્સ્ટ ઇક્વેશન ને 3 થી મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે k નું એલિમિનેશન થઈ જશે. તો 3 થી મલ્ટીપ્લાય કરો. Therefore 9h plus 3k minus 5 3s are 15 equals to 0. The first equation multiplied by 3. Second, h minus 3k plus 3 second ને કશાથી મલ્ટીપ્લાય કરવાની જરૂર નથી, મતલબ 1 થી મલ્ટીપ્લાય કરો એવું કહેવાય. ચલો elimination method. Minus 3k plus 3k will get cancelled. 9h plus h 10h. This will become minus 12 equals to 0. Simplify this.
10h is equals to 12, therefore h is equals to 6/5. h મળી ગમે તે એક ઇક્વેશન માં મૂકી દો. put h is equals to 6/5 in the equation number 1. We are getting 3 into 6/5 plus k minus 5 equals to 0. 3 6 are 18 divided by 5 plus k minus 5 equals to 0. Make the subject k. 5 minus 18 by 5. 5 5s are 25 minus 18 means 7/5. 7/5. Therefore, the mirror image of point P1 2 with respect to line x minus 3y plus 4 equals to 0 is P dash, and P dash na coordinates આવી ગયા hk, P dash hk અને h ની વેલ્યુ 6/5, k 7/5. P dash is equals to 6/5 and 7/5. These are the coordinates of point P dash. એ તમારી મિરર ઇમેજ મળી ગઈ with respect to this line. તો foot of perpendicular અને મિરર ઇમેજ નો ક્વેશ્ચન સેમ લોજિક પર છે અને બંને ક્વેશ્ચન સારા છે. કેલ્ક્યુલેશન સેમ છે. થોડુંક લોજિક આપણે વધારે ડેવલપ કરવું પડશે, મિડ પોઈન્ટ લાવવો પડશે. પહેલામાં ડાયરેક્ટ hk થી સેટિસ્ફાય કરાવવાનું, જેનામાં મિડ પોઈન્ટ થી સેટિસ્ફાય કરાવવાનું. ડિફરન્સ ક્લિયર? સમ બંને આવડે બસ. તો આજના વિડિયોમાં સારા ક્વેશ્ચન્સ થયા, મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન્સ છે, તો જોઈ લો ફટાફટ. પછી નેક્સ્ટ વિડિયોમાં થોડાક નવા ક્વેશ્ચન્સ જે એક્ઝામ્પલ્સમાં છે એ બધા ક્વેશ્ચન જોઈશું, ઘણા બધા નવા લોજિક્સ ડેવલપ કરતા શીખીશું. જોઈ લો ફટાફટ. થેન્ક યુ વેરી મચ.